Hope you all got refreshed. இந்த அமர்வில் 2 பகிர்வுகள். முதலாவது பகிர்வு செல்வி மாஃபி அவர்கள். ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல அவர்கள் ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி விடுமுறை, நிறைய விடுமுறையெல்லாம் அவங்களுக்கு கிடைக்காது. இப்போ மியான்மர்னா பழைய பர்மா நாடு, அதனுடைய பொறுப்பாக அவங்க பேங்காக் எங்கே இருக்கு? வெரி குட், தாய்லாந்தில் இருக்கு. தாய்லாந்து நாட்டின் தலைநகரில் தான் அவங்களுடைய தலைமை அலுவலகம். அங்கேருந்து அவங்க வருகை தந்திருக்காங்க. அவர்களை இந்த அமர்வுக்கு அன்போடு வருகவென கரவொலி எழுப்பி பாசத்தோடு அழைக்கிறேன். Good afternoon. How was the ice cream? I missed it because I have a cold, so I will be a bit slow when I speak. But Father, the divine leader, my mother, wonderful role model, and Beulah, light of guidance to all of you. Very happy to be here. உங்களோட தமிழை விட என்னோட தமிழ் கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும், அதனால ஃபஸ்ட்டே அப்பாலஜைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபாதர் சொன்னார், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் தான் ரொம்ப எசென்ஷியல் இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் லா. நல்ல வேலை நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இங்கிலீஷில் பேச வேண்டியதாக இருந்தது, அதனால ஸோ ஐ சர்வைவ் மை லீகல் கரியர் ஹியர். எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டோரி இருக்குல்ல, ஃபாதரோட ஸ்டோரி சொன்னார், மதரோட ஸ்டோரி சொன்னாங்க, ப்ரொஃபஸர் ஸ்டோரி சொன்னார். ஸோ ஐ தாட் ஐ வில் ஆல்சோ டெல் a குட்டி ஸ்டோரி. 12th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும்போது, ஸோ ஜஸ்ட் அபவுட் யுவர் ஏஜ், physics teacher asked me, what do you want to become in 5 years time? Then I stood up and said, I want to work at the UN. ஆனால் அப்போ எனக்கு யூஎன்னா என்னன்னாலே தெரியாது. எங்கள் அம்மா எப்போ பார்த்தாலும், Kofi Annan, Secretary General of UN, Kofi Annan, Secretary General of UN. இந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும். Apart from that, I don't know what UN is, I don't know what Kofi Annan is, I don't know nothing. And that was there in my heart, right? After that, when I cleared 12th standard, உங்களை மாதிரி 499 இல்லாமல், ஃபாதர் மாதிரி 370 இல்லாமல், I was millennial generation. So I got 84% in high school, 12. I wanted to become a doctor, an oncologist, so cancer biology. And 84% you wouldn't get medical seat, right, on merit, because you still want 99.123456789. So I got free dentistry seat in Satyabama Dental College. I studied 1 year. I got 74% there as well. And then எனக்கு இந்த 32 பல்லு மட்டும் பார்க்கறதுக்கு I was not content. I said I wanted more. And then I thought, what else can I study? So generational defect, right? Like it's hereditary. எங்க அம்மாக்கும் கணக்கு வராது, எனக்கும் கணக்கு வராது. So then I thought, if I chose engineering, till today I will be in first year engineering. ஏன்னா அதில் maths 1, maths 2, maths 3 எல்லாம் இருக்கு. And commerce, எனக்கு அதுலேயும் எனக்கு கணக்கு வராது. Literature, arts, I thought probably I should do something better every now and then. I had a drive as well, similar to my mom. கணக்கு வராத subject எது? Law. And the other drive was for me to leave the country. ஏன்னா எனக்கு சூடும் பிடிக்காது. I didn't like the heat here, so I wanted to leave the country. So God opened doors for me where I could pursue law in London. அதனால எனக்கு வந்த உடனே I applied for a lot of universities and I went to London to do my bachelor's in law. ஒழுங்கா படிச்சு பாஸ் பண்ணிட்டு then I wanted to do my master's in law. So unlike India, in the UK, the two streams to qualify as a lawyer, right? One is solicitor, the other is barrister. So
So solicitors, they will just be writing the draft and the notes and give it to the barrister. Barrister will go to the court and say, oh, Your Honor, this, that, and everything. So I wanted to become a solicitor. And the solicitors பண்ணும்போது அதில் ஒரு கோர்ஸ் accountancy, because solicitors have to do law, right? அதில் ஒரு சப்ஜெக்டில் 2 பக்கமும் ஜீரோ பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு வரணும். அதில் ஃபெயில். In my entire life, I have never failed in an exam, but for the first time, I failed in solicitor's accounts. எனக்கு ஒரே அழுக, ஐயோ இப்படி வாழ்க்கையில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் கிளாஸ் டெஸ்ட்டில் ஃபெயில் ஆயிருக்கேன், ஓகே, பிகாஸ் யூ டிட் ஸ்டடி and everything, but never in mid-term or revision or quarterly, half-yearly, anything. First time I couldn't balance zero and I failed. Appo I had a conversation with God. I said, this is not a shame to me, this is a shame to you, so you better pass me. Then I worked very hard and I was able to balance zero on both sides, so I cleared my masters as well. And after that I wanted to be in London, but I think God had different plans. Adnala I came to India. Enga amma sonanga, oh, you have to become an international lawyer, okay? Adnala I came to cross qualify. I would not say it's a mistake to go and do your bachelor's abroad first. Anna, it's complicated when you come back here. So now I had to write a qualifying bar exam for foreign law degree holders. I had to clear that. Adukapram da ennala I was able to practice law. It took a lot of time, but still worth it. After 4 years I practiced in the High Court and the Supreme Court. So for my communication skills, எல்லாமே ஓ இது என்ன இவங்க வேற மாதிரி கொஞ்சம் பேசுறாங்களே அப்படின்னா I stood out, which is good and bad at the same time. But I encourage you all to cultivate good communication skills if you choose a path of law. Apro, when I was practicing in the Supreme Court, I said, oh, நமக்கு டீச்சிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், அதனால டீச்சிங் ட்ரை பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு SRM சோனிபத்தில் I was an assistant professor, environment law and contract law. இது ரெண்டும் சொல்லிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. My students are all very good like you. அதுக்கப்புறம் திரும்பி அங்கே சோனிபத்லேயும் சூடு இல்லை, ஸோ வின்டர் I managed, summer I couldn't. I was like, oh, ரொம்ப சூடாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு then I said I wanted to leave the country again. So I went to Italy to do my third masters in transnational crime and justice. So the one country to another country, like drugs, money laundering, the madri lot of complicated stuff, and modules particular. So crime was very interesting, right? Like when you study crime, it gives you the freedom. Unlike property law, for example, where Amma is trying to just divide 2/3, 1/3 for son and daughter, brothers and sisters. Crime, it gives you a lot of scope, it gives you a lot of freedom to think beyond. So then I did my masters in transnational crime and justice. Ana angu poi 12 days kapro it was COVID, so I was COVID graduate for my masters. I studied online and graduated online. Akapro enakku innum in mind I want to do I want to work in the UN, because இது வந்து நான் படிச்சது வந்து UN University in Italy. அப்போ I was sitting and applying for jobs in the UN and everything, plus COVID time வேற, எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையே இல்லை, இதில் நிறைய பேருக்கு வேலையும் இல்லை, எனக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில். So I was thinking, what shall I do, but I still kept persevering, right, sending out applications and everything. And one fine day எனக்கு ஒரு email வந்துச்சு, oh, you're invited to write the written test. Inge every civil service first is the multiple choice question, preliminary, adukapra mains where you write the essay, adukapra you have the interview. Similar process in the UN where I work. Appo 4 o'clock வந்துச்சு அந்த email early morning. So I wrote, என்னன்னே தெரியல, ஒரு கண்ணு திறந்து ஒரு கண்ணு மூடி, எனக்கு 2 கண்ணு திறந்தாலே என்னோட பவர் வந்து 4.50 தெரியாது, இதில் ஒரு கண்ணு தான். I went, okay, I just wrote something. 2 days later, they sent an email saying, oh, you're invited for the interview. Eppo 3 a.m. I'm
எக்ஸாம் எழுதுனதே மிட் நைட் ஒன்றுமே தெரியாமல் அதில் இன்டர்வியூ வந்து where you're talking to a person, right? எக்ஸாம்னா ஓகே we can refer Google and everything. அந்த டைமில் ஏஐ கிடையாது. So it was in 2019. So I had to give the interview in the middle of the night. அவங்க வியட்நாமில் இருந்தாங்க, நான் இட்டலியில் இருந்தேன். பிஜாமா பாட்டம் ஆனால் நல்ல டாப் மட்டும் போட்டுட்டு ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக முடியெல்லாம் மூவ் பண்ணி they were asking me about human rights in Vietnam. So உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா தெரியாதான்னு தெரியல, human rights does not really exist in Vietnam. ஏன்னா வியட்நாம் வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரி, அதனால அங்கே என்ன லாஸ் அவங்க வைக்கிறது தான் is the rule. So I had to convince them and say, please give me the job and everything. And I thought, okay, 3 மணிக்கு நம்ம இந்த இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கோம், ஒன்றுமே ஏதோ சும்மா தான், அவ்வளோவா I didn't put in a lot of effort. 2 days later, I got a email saying, congratulations, you got the job. I couldn't believe it, and I did not give my 100% effort, right? Timing was different, interview was hard, and everything. அதுக்கப்புறம் வியட்நாமில் வந்துட்டு I was working for the resident coordinator's office. So என்னோட ஆஃபீஸ் எப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹவு இன் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஒரு இந்தியா டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச்சஸ் இருக்குல்ல, டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹெல்த், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் வேற என்ன டிபார்ட்மெண்ட், ரயில்வேஸ், டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாம் இருக்க மாதிரி யுனைடெட் நேஷன்ஸ்லையும் டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபார் சில்ட்ரன் ஒன் ஆஃப் த ஏஜென்சி இஸ், யாருக்கா தெரியுமா அந்த UN லெவலில் சில்ட்ரனுக்கு எந்த ஏஜென்சி இருக்குன்னு? I'm hearing it. I'm hearing it. You're saying it right. Just say it loud. Correct. You're saying correct ஆனா நீங்க சொல்றீங்க ஒரு சத்தமா மட்டும் சொல்லுங்க. தப்பா சரியோ அத சொல்லிடு. சொல்லு. Exactly. You see? பையா எவ்வளவு கரெக்ட்டா தெரிஞ்சு ஆமா. So this is what is needed of a lawyer, right? நீங்க தப்பா சொன்னாலும் அத கரெக்ட்டா சொல்லுங்க. That is the power of law. ஆமா. Yeah. நான்லாம் தப்பா தான் சொல்லுவேன். ஆனா எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. நான் தப்பா தான் சொல்லுவேன். அதுல ஏதோ சும்மானா ரைட்டா தான். So UNICEF is for children. அதே மாதிரி ஃபுட்க்கு வந்து FAO அப்படின்னு இருக்காங்க. அப்புறம் ஹியூமன் ரைட்ஸ்க்கு வந்து UNHCR அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஏஜென்சிக்கு டிஃப்ரெண்ட் மேண்டேட்ஸ் இருக்கு. ஓ யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் சில்ட்ரன், யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் ஃபுட், யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் பாவர்ட்டி. இப்போ நான் வந்து ஐம் ஃபோக்கஸிங் ஆன் விமன் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஃபார் த ஹோல் ஆஃப் மியன்மார். ஆனால் வியட்நாமில் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் வித் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஏஜென்சிஸ் இருக்குது. இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஏஜென்சிஸ்க்கு ஒரு பாஸ், அவங்க வந்து ரெசிடென்ட் கோஆர்டினேட்டர். ரெசிடென்ட் கோஆர்டினேட்டர் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் rank. So on the rank I was working but on human rights. அதுக்கப்புறம் எனக்கு whatever I did was challenging, right? இங்கே நமக்கு எப்படி ஃபாதர் சொன்னார், I wanted to question the government, the human rights violations, I want to question the government அப்படின்னு சொன்னாரோ, அதே மாதிரி நானும் அவங்க போய் கொஸ்டின் பண்ணலாம்னு நினச்சா அவங்க என்னை கொஸ்டின் பண்ணி நீ கொஸ்டின் எல்லாம் பண்ணல அமைதியாக இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. Then I wanted to move from there, so I applied for other jobs. பார்த்தா இந்த வாட்டி 3 AM இல்லை, ஆனால் இந்த பிரைம் மினிஸ்டருக்கு ஈக்குவலண்ட் ரேங்க்ல ஒரு ஹோல் கண்ட்ரிக்கு உள்ள லேடி என்னை வந்து இன்டர்வியூ பண்ணாங்க. I was still a junior position, right? அவங்க வந்து she was beginning to challenge me. நான் என்ன ஆன்சர் கொடுத்தாலும் she was like, I challenge you, let's see if you answer this or not. I challenge you, let's see if you answer this or not. எனக்கு இன்டர்வியூ கொடுக்குற எப்பொழுதுமே எனக்கு இன்டர்வியூ நான் என்ஜாய் பண்ணுவேன், ஆனால் இந்த இன்டர்வியூவில் ரொம்ப எக்ஸாஸ்ட் ஆகிட்டேன். அப்புறம் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன், கண்டிப்பாக இந்த வேலை எனக்கு கிடைக்காது, அதனால let's forget about it. The next day I got an email saying, congratulations, you got the job, it's Myanmar. So sometimes நம்ம நினைப்போம்ல, we give our 100% or 50% or 20% and then we think that we don't deserve it, but you never know. You should just keep trying and see whether you get it. அதுக்கப்புறம் I'm still here, I'm still in Myanmar and I'm here for my vacation. I just want to say a couple of things here in conclusion. Father வந்து notes எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லாமல் he spoke spontaneously, and then the other professor and my mom also. But
I'm using my phone with notes and talking to you, you can see that there has been a generational change, yeah? So in the beginning we were using our brains, but now we're using technology. Technology is good, very important to use it, but we should not be a slave to technology, right? There should be a fine balance. For me, என்னோட லைஃப்பில் எப்படி எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் தாத்தாவை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு அவங்க படித்து நிறைய மாஸ்டர்ஸ் 2 PhDலாம் வச்சுருக்காங்களோ, எங்கள் அம்மா was very supportive to me. என்னோட law boss, he would call, like when